Journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal Bilingue sur Royal FM. Je suis en compagnie d'Ivan Jobati. Good evening. Good evening, Francine Atiba. Hello, everyone. Stay put for the top stories. 400 millions d'habitants en Afrique sont en quête d'eau potable. Pendant une semaine, l'AEA va définir des actions fortes. Coopération Cameroun-Union européenne, un partenariat gagnant-gagnant passé au peigne fin. And we are some hours away from the indomitable Lions of futsal / against the Palancas Negras of Angola. This after the boys of Coach Louis René Epe were trashed 13 goals to nothing in Yaoundé last week. Don't touch the dial as developments of these and more comes up. Still stay with us. Royal Soir, première partie. Francine Atiba. Plus de 3000 experts et partenaires mobilisés autour des solutions pour le continent en vue de remédier aux problèmes d'accès à l'eau potable. C'est au cours du 23e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement qui s'est ouvert ce 9 février 2026 à Yaoundé. Une quarantaine de pays participants sont réunis au palais de congrès de Yaoundé pour résoudre le problème d'accès à l'eau potable et d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 6 des Nations Unies qui préconise l'accès à l'eau potable. Coopération Cameroun-Union européenne, le Premier ministre Joseph Diangoute a reçu en audience une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne sous la conduite de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Occasion idoine de dresser l'état des lieux des 50 ans de partenariat et de réaffirmer les points de coopération prioritaires avec l'Union européenne. En bonne place, le digital, les petites et moyennes entreprises, l'hygroélectricité, entre autres. Près d'une heure d'audience à l'immeuble Étoile, les points de coopération sont passés au peigne fin. Ouvrons ce journal en politique. Législative et municipale 2026, les partis politiques sont parés en attendant la convocation du corps électoral. Si le calendrier est respecté et conformément à nos lois, le décret du président de la République est attendu dès ce 9 février 2026. Seulement, le contexte sociopolitique actuel augure une éventuelle prorogation du mandat des élus. Jean-Marie Anaba, le chef d'ex-politique éditorialiste. Le mécanisme d'une nouvelle prorogation du mandat des conseillers municipaux prorogé du 25 février 2025 au 31 mai 2026 est encadré par la loi électorale. Le directeur général adjoint des élections à Elections Cameroun, Abdul Karimou. Il ne peut qu'être de 18 mois plus, selon la loi électorale, l'article 170 du Code électoral, permet, n'est-ce pas, en cas de nécessité, au président de la République, après la consultation du gouvernement et du Sénat, de prolonger le mandat des conseillers municipaux, mais pas plus de 18 mois. Alors, les conseillers municipaux, dont le mandat est encore actuel, sous prorogation, a déjà obtenu une prorogation de 15 mois, sur 3 mois plus. L'attente du décret portant convocation du corps électoral est aussi marquée par le contexte de la convocation de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale le 10 mars prochain. Une nouvelle prorogation du mandat des députés déjà prorogé du 10 mars 2025 au 30 mars 2026 est envisageable selon l'article 15 alinéa 4 de la Constitution. Les députés peuvent décider à travers une loi la prorogation d'abrégement de leur mandat. Donc c'est encore possible pour eux, ça peut être limité, c'est eux qui décident. De donner ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Ce que le président de la République propose, et vont même apprécier et vont décider des délais de prolongation, n'est-ce pas, de leur mandat ou d'abrégement de leur mandat. S'agissant de la crainte d'un éventuel décalage des deux élections, l'expert électoral explique que la tradition des élections couplées au Cameroun, effective depuis 2002, n'est pas conditionnée. Abdul Karimou.
Ce n'est pas que c'est une obligation faite par la loi ou ni par la Constitution. Donc on peut séparer les deux élections, ça dépendra, n'est-ce pas, du décideur, donc du président de la République. Véritablement, il y a un avantage en organisant donc une élection couplée. On fait l'économie de temps, l'économie d'argent, l'économie du papier et l'économie du stress. Si le calendrier est respecté, le décret portant convocation du corps électoral devrait être publié dès ce 9 février 2026 pour une élection en début mai 2026. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé de pertes dues à la fraude à l'énergie électrique chaque année au Cameroun. Afin de résorber le problème, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, lance sur l'ensemble du territoire national, dès le 15 mars 2026, des opérations de coup de poing de lutte contre la fraude à l'énergie électrique. Comment les Camerounais apprécient-ils cette démarche du gouvernement? Annie Lisette Ambassa. Une lecture synoptique du communiqué du ministre signé le 5 février 2026 fait état de ce que ces opérations, qui s'inscrivent dans le cadre des principales mesures à prendre dans le contexte post-renationalisation des néos, visent principalement à réduire les pertes commerciales et à faire respecter la loi. Bertrand, jeune entrepreneur, salue l'initiative, mais il faut déjà que les populations soient bien alimentées en électricité. Il prend l'exemple d'un Kwaban où il réside. L'éclairage que nous avons dans le quartier n'est pas normalisé. C'est un éclairage que nous-mêmes on s'est battu pour mettre. Et à chaque fois, le fil est brûlé jusqu'aujourd'hui. On a même fait des demandes, on a déposé à la Soudère. On nous a dit que c'est possible de faire. J'ai une boutique qu'on fait dans le secrétariat. On fait des jours et des jours sans lumière. On est obligé d'acheter les groupes de part et d'autre. Khadija est infirmière et travaille dans la ville de Yaoundé. Bonne démarche du gouvernement, même s'il faut tenir compte du contexte ambiant. Dans la mesure où ça permet à l'État de récupérer l'argent perdu qui s'évalue en termes de milliards. Mais il faut aussi que le gouvernement prenne en compte la situation de certains Camerounais. Ils ne veulent pas le courant parce que vraiment ils veulent le faire. C'est en dépit qu'ils le font. Si cette vaste entreprise est louable du fait qu'elle permettrait de réduire les risques d'accidents dus au branchement anarchique et souvent par des mains inexpertes, Collins pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas prospérer dans la mesure où la population souffre. Les Camerounais sont obligés de voler la lumière parce qu'à la fin du mois, même le montant qui va être marqué sur le compteur, même si c'est 1000 francs, il n'y aura pas d'argent pour payer. Même si les gens, n'est-ce pas, viendraient à prendre du compteur, consommer la lumière normalement et que l'argent entre dans les caisses, on fait quoi avec cet argent? Il fallait même officialiser que les Camerounais ne payent même plus la lumière comme dans d'autres pays. Alerte donc à tous les utilisateurs clandestins d'énergie électrique. Le ministre Gaston Elundu Essomba les exhorte à procéder sans délai à la régulation de leurs compteurs et de leur installation afin de les rendre conformes. 18h passées de 11 minutes, vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. Intégration régionale, la commission de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale suspend ses activités. Pour cause, le non-versement par les États membres de la taxe communautaire d'intégration issue des importations. Pendant que la CEMAC est en perte de vitesse, l'éditorialiste chef desk économique Yannick Guélewi nous donne des éclaircies. La décision de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui intervient quelques jours après le sommet extraordinaire de Brazzaville, est la preuve d'une désintégration profonde. Elle produit des effets néfastes pour l'économiste Henri Kouam. Rien de surprenant, l'absence de libre circulation des biens et des personnes, aucun fonctionnement véritable. La première chose, oui, il faut qu'on consolide et on crée un marché plus large, mais il faut qu'on réduise les barrières non tarifaires. Si je quitte ici, si j'enregistre mon produit, si je vais vendre de la farine du manioc au RCA, j'ai déjà enregistré ça ici. Quand j'arrive aux frontières, il faut que je montre mon papier et on me laisse passer. Il va falloir faire en sorte qu'on réduise les barrières non tarifaires de la même manière. Donc s'il y a un one-stop border shop, c'est les postes de contrôle pour les camions là. S'il y a un one-stop border shop entre le Cameroun et le Tchad ou la RCA, on doit s'assurer qu'il y a également un one-stop border post entre le Cameroun et le Gabon, tu vois. Une raison de plus pour un pays comme le Cameroun qui doit quitter la CEMAC pour œuvrer pour un partenariat beaucoup plus fructueux, pourquoi pas avec le Nigeria. L'anthropologue de l'économie Gimfila.
Le Cameroun partage une longue frontière, des relations historiques, des perspectives économiques qui sont abondantes, notamment au niveau de l'agriculture, au niveau de la petite industrie, au niveau même de l'industrie automobile. Le Nigeria, c'est quand même un marché de 225 millions de consommateurs, pratiquement 8 fois celui du Cameroun. Donc il serait donc plus important, intéressant que le Cameroun commence véritablement à voir plus loin que la CEMAC. À présent, seul le Gabon contribue véritablement à la taxe communautaire qui permet à la commission de la CEMAC de fonctionner à plein régime. La semaine de la jeunesse est un événement important qui rassemble les jeunes de tous bords pour célébrer leur génie créatif. Au cœur de cette célébration, les cérémonies culturelles jouent un rôle crucial et leur apport est capital dans la formation des jeunes. C'est du moins la substance des réactions des responsables administratifs et parents rencontrés ce jour. Ils s'expriment au micro de Royal FM. La semaine de la jeunesse est l'occasion pour nous, enseignants, de permettre à nos enfants de nous montrer et de montrer à leurs camarades ce qu'ils sont capables, s'ils connaissent vraiment nos coutumes. Donc, ces cérémonies culturelles sont d'une grande importance. Les encadreurs, les enseignants doivent imposer les chansons traditionnelles, les habillements traditionnels lors des défilés de mode. Elle permet l'épanouissement de l'élève. Vous savez, après une intense période de classe et tout ce que cela comporte, à un moment donné, l'enfant a besoin de s'épanouir, il a besoin de se relaxer. Et c'est au cours de cette semaine de la jeunesse où véritablement l'enfant peut déstresser, l'enfant peut se relaxer. Et puis, à travers les activités qui sont menées, l'enfant se découvre une autre âme, des talents qu'il faut mettre en exergue. C'est tellement important vu que déjà, dans nos ménages, certains se limitent déjà à parler juste le français ou l'anglais. Rares sont déjà les parents qui parlent à leurs enfants à toi. Ils connaissent déjà eux-mêmes leur tenue traditionnelle pour apprendre aux enfants. Or, à l'école et lors des semaines culturelles, on essaye d'apprendre cela et ça permet de maintenir notre culture africaine. La page internationale. Guerre au Soudan, 90 civils tués au corps d'Ofan par des drones en 2 semaines environ selon l'Organisation des Nations Unies. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit extrêmement préoccupé par cette situation sur une période d'un peu plus de 2 semaines jusqu'au 6 février. Selon les documents, 90 civils ont été tués et 142 blessés lors des frappes de drones menées par les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises. Rappelons que les affrontements ont éclaté le 15 avril 2023 au Soudan. 2 factions militaires s'opposent, les forces armées soudanaises d'un côté et les forces de soutien rapide de l'autre. La page sportive. Tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de futsal au Maroc. Après la défaite face à l'Angola 13-0 ici à Yaoundé. Les Lions indomptables de la discipline jouent tout à l'heure à 20h précise face à l'Angola. Le vainqueur de la rencontre sera qualifié pour la CAN. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. We begin in politics where in prelude to the legislative and municipal elections in Cameroon, political parties in Cameroon are still awaiting the convocation of the Electoral College. According to the laws of the land, this college is convened via a presidential decree today or otherwise the mandate of both MPs and councillors will be extended. To understand this situation, our newsroom interviewed the Deputy Director General of Elections at Elekam, Abdul Karumu, and this is what he had to say. It cannot be 18 months according to the electoral law, Article 170 and 70. The electoral code allows, in case of necessity, after consultation with the government and the Senate, to extend the mandates of municipal council, but not close to 18 months. The current mandate already has a 15-month extension. There are still 3 months left.
The MP themselves can decide through legislation to extend or shorten their terms, so it is still possible for them, but it may be limited, and this is their decision. The extension period could be 2, 3, 4, 6, or 8 months. The President of the Republic proposes this, and they themselves will decide whether or not to extend their terms. It's not legal obligation or omitted from the Constitution, but the two elections can be separated. It depends on the decision maker, the President of the Republic. In particular, there is an advantage to holding a twin election. It saves time, money, paper, and reduces stress. Meantime, the Social Democratic Front Party of Joshua Osei have announced that they will be taking part at the upcoming legislative and municipal elections. This confirmation was done during the party's first preparative National Executive Committee meeting in Yaoundé over the weekend. While chairing the meeting at the Olezwa neighborhood here in Yaoundé, Honorable Joshua Osei equally took time to evaluate their participation during the 2025 presidential elections in Cameroon. Let's now listen to Honorable Joshua Osei, who reacted on the microphone of Political Desk editor and editorialist Jean-Marie Anaba. My preliminary remarks were essentially on the presidential election. I will entertain the party on what transpired, but what is clear and what is evident is that we are going through very deep state capture and what you can call in other terms a deep state. And what occurred on the 12th of October was basically the deep state controlling the electoral process. We have come out of it, so we can only report, but not taking cognizance of everything that happened without putting aside our weaknesses and our shortcomings will not prepare us for the upcoming election. So that's why I think it's important we talk about it. From the media professionals or officials of the Ministries of Defense, Justice, the State Secretary of Defense said, and civil society organizations have taken part in a training workshop aimed at coaching them on the different techniques when it comes to analyzing facts and information at the judicial level as well as the security context. The gathering was organized in Bantu Consulting last Wednesday, the 4th of February 2026 in Yaoundé, following the Ndu incident that occurred in January. Details with you, Head of Chief of Brigade Reporters Brigade here at Royal FM, Femi Crispin. The different information and facts given out about the incident that occurred in Du subdivision, Donga Mantu division of the Northwest region last January 6, 2026 was one of the reasons that led to the training workshop initiated by Bantu Consulting to ensure a unified and professional response to the crisis. They choose a multidisciplinary panel. Eva Etonge-Mayer is head of the Armed Conflict Law, International Humanitarian Law, and International Human Rights Law Department at Bantu Consulting. For the media, for example, we call them to provide them with factual keys so that they can report with legal precision and avoid harmful amalgams. For administration, such admin justice and said, we call them to discuss the modernization of our law and the accountability of the chain of command. And for civil society organizations such as Mboskuda or the Bar Association or a platform like Planoscam, we wish them to be there to ensure the voice of the vulnerable community. The human rights activists further talks on how the workshop sensitized participants on how to choose better reporting language and avoid mixing sentiments. To us, moving beyond emotion means replacing indignation with objective analysis. Practically, it involves using operational law. Instead of complex international label like genocide, we advocate for immediate prosecution using the existing penal arsenal like terrorism, murder, or assault. Technologically proof, replacing word against word with objective data from drones and satellite imagery to document facts. And at the end of the come together, they made some resolutions as the expert outlines.
We propose breaking the 1964 law. We must repeal the law that prevents victims of terrorism from receiving state compensation. Legal reform for us fully internationalizing international crime into our national penal code and must be a way. Inclusive justice, ensuring effective and transparent reparation for the victim of Ndu for us is very important. One of the recommendations arrived at is the improvement of technology to guarantee transparency and restore international confidence on what is ongoing on the field. Royal FM's head of Reporters Brigade, Frim Crispin, reporting there. Cameroon has today hosted the 23rd International Congress and Exhibition of African Water and Sanitation Association at the Yaoundé Conference Center. Organized under the theme Water and Sanitation for All, Strong Actions for Africa, the event attracted between about 3,000 and participants, including policy makers, water and sanitation professionals, scientists, development partners, and private sector representatives. Cameroon was represented at the Congress by the Director General of CamWater, Blaise Moussa. The meeting has equally provided a platform for dialogue, partnership building, and discussions on technological innovations and sustainable financing in water and sanitation sector. The Congress also included a mid-term review of Africa's progress towards the Sustainable Development Goals, particularly Goal number 6 on access to safe drinking water, hygiene and sanitation by 2030. And if you are just tuning to Royal 88.4 FM, we are some 24 minutes past the hour of 6 p.m. and this is the Evening Bilingue News. We are being live from the Thompson Studios of Royal 88.4 FM. With a National Youth Day just around the corner, festivities are gaining momentum across Cameroon. Around the far fanfare, we have taken a snapshot of a youth's knowledge on the history of this day. Do they know the strong history or story behind the Youth Day, or is it just another public holiday? Our reporter Ngang Nadesh went to the streets to find out about this day from Cameroonians and now reports. The National Youth Day is meant to honor the youth, reflect on their aspirations, challenges and contributions. Renard admits that they are not familiar with the history of National Youth Day, stating that they have never been exposed to that information. No, history of the Youth Day in Cameroon, not actually. The reason being that I've not had an opportunity of reading the history of Youth Day in Cameroon, or have someone that could explain the history to me, or watch a documentary that explains the history about the Youth Day in Cameroon. Boris, while acknowledging some proud knowledge, adds that the details have faded. I used to know before, but due to other activities he made, I forgot about it, or I've forgotten about it. But the little I can say about it is that it's the day where the French and English-speaking Cameroon had signed a treaty that to be united as one country. The highest population in that event were youth, so that's why they just formed and kept it as a Youth Day. Though he believes that the youth are being honored because they were key players in shaping the country's history in some pertinent events. By the way, I'm not a history student, but what I can say about it is youth took part in the unity of the French and English Cameroon, and that's why on that day you do march, and also a speech is being made by the head of state, and so on and so forth. Youth Day in Cameroon originated to commemorate the 1961 plebiscite where Southern Cameroons voted to join the Republic of Cameroon. Initiated by John Gufoncha in 1964, the day was then adopted as the National Youth Day in 1966 to foster unity and empower young people as the spearhead of the country.
We now move elsewhere in economy, where senior treasury officials from across the country as well as partners from abroad have today been attending meetings in Yaoundé organized under the theme Modernizing Management Tools for an Efficient Public Treasury. The meetings focused on improving performances through digitalization and stronger financial management. These consultations are expected to set proprietaries aimed at enhancing efficiency and transparency within the public treasury system. In more economic news, the Economic and Monetary Community of Central African States, CEMAC, has announced a temporary suspension of all its activities and missions due to a continued detentions of its financial situation. The decision was made public through a circular note signed on February 5, 2026 by the President of the Commission, Balthazar Ngongola Ejo. Experts warn that this suspension could have far-reaching consequences and recommend reforms to restore the commission and protect the interests of Cameroon and other members. Jeffrey Tachum has more details with that report. Valery Asundep is an economist. According to him, the suspension of the CEMAC's commission is due to a severe cash crisis, which is a result of some factors. The suspension driven by a severe cash crisis, which is mainly due to member states delaying or withholding the community integration tax, that's a TCI or the CIT. This primarily affects the commission, which is the executive body in Bangui, halting most non-strategic meetings, missions, projects and daily operations. A situation the expert believes might have an incidence on both investors' confidence and cross-border projects within the regional economic zone. This can increase perceived risk for foreign and regional investors, potentially leading to delayed decisions, higher risk premium, and reduced FDI inflow, that's a federal deposit insurance, and pressure on already volatile CFA francs confidence, even though the act still remains operational. Now, the impact on cross-border projects, the first one we'll notice is delay or freezes in regional infrastructures, that is roads, energy interconnections, telecom, harmonization initiatives and joint programs funded or coordinated by the mission. Moreover, regional trade could also be affected by the CEMAC's crisis on the long and short run, mainly through reduction of non-tariff barriers and free movements, among others. Valery Asundep once again. This will have a limited immediate disruption to daily trade. The customs still managed nationally and the BEAC handles monetary policy, but erosion of momentum towards deeper integration, such as reduction of non-tariff barriers and free movement. Now, the long term shows that if it continues this way, it undermines credibility of the customs union and common market, potentially discouraging intra-CEMAC trade, which is already slow, and reinforcing informal cross-border flow. Therefore, it is important that measures be implemented for this to come back to normal. For experts, the most urgent ones should focus on payment of arrears. Member states such as Cameroon, Gabon, Congo, Central African Republic, Chad, and Equatorial Guinea should immediately transfer all TCI funds to restore minimum operations. Now, there should be a transparent recovery plan. These member states should publish a clear roadmap with timelines, penalties for late contributors, and possibly temporary initiative financing, loans from development banks or partners. In the middle of this crisis in the CEMAC zone, authorities within the institution are now expected to take urgent measures to address it and ensure the resumption of the Commission's activities in order to safeguard regional economic integration. From economy, we move now into culture, where the Association
to Labre will February 5th today till the 22nd be hosting an exposition forum under the theme Without the Two in Yaoundé. The event, to hold at the Bastos neighborhood, is expected to gather several artists with diverse writing styles and approaches, offering the public a sensitive, open experience deeply rooted in Cameroonian realities. Ayongi Acha Orok is a member of the Expositions Bureau who gives more insights on this event. It is in this spirit that the initiative launches an open, exclusive, and evolving call for partnership, open to all, with the aim of finding balance and mutually beneficial agreements. Partnerships may include, but not limited to, communication and media, basis and logistics, artistic materials and resources, as well as financial support, sponsorship, and CSR. In return, Expositions Lab offers its partners targeted visibility, promotion of products or services used by artists, temporary exhibitions, and painting and creative workshops. Each partnership is customized, flexible, and co-built. The public is warmly invited to attend the 7th edition. Away from that, we move directly into sports without a transition, where Cameroon's path to the 2026 Futsal African Cup of Nations hangs by a single trend as they prepare for the return leg against Angola at 8 p.m. today in Luanda. The Futsal Lions are set to face a monumental task following the last week's 12-0 defeat at the Yaoundé Multiple Sports Complex. As such, the team will need to win Angola today by a wide margin of 13 goals to nothing, out of which the first leg and win on aggregate in order to progress to the next round. And it's on that note we end today's edition of the Evening Bilingual News. More information will be for you during the 8 a.m. tomorrow. The Team Kimpio company is comprised of Romad Ekume, who handled our technical dashboard for our YouTube and Facebook live pages. We had Brian Bida and Boris Tedokmu. Production assistance was conducted for us by Doreen Bimi and Jeffrey Tachum. News editing Bertrand Owana and Mapalazita. It's coaching Ebebela Samari. Coordinations is the station's Director General Roger Kiek. General supervision was done by the Reverend Pastor Emmanuel Bisai Noel. At the anchor, I am Evans Williams Jovati. And I was accompanied by Ateba. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 8h précise. Nous recevons à présent, nous accueillons même sur ce plateau le directeur général de Royal FM qui va présenter son émission On refait l'actu.